Hello everyone. Here I am again with another important lesson for advanced level students. Advanced level general English book. You know, so far we have done several units. And just before this video, you watched the unit 6, some of the lessons. මීට කලින් වීඩියෝ එකේ ඔබ නැරඹුවේ unit 6 general English පොතේ unit 6 එකේ පාඩම් කීපයක්. And now we have come to the last part of the unit 6 general English book, unit 6, the last part, that is very important part, the grammar section. එහෙනම් අද කතා කරන්න යන්නේ grammar section එක. And before this, you discussed so many things in this unit about writing an email, making a presentation, and many things, and about internet, lot of things. So then for all those things, and there you had to write an email and make a presentation. For all these things, then මේ සියල්ලම කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා grammar. අන්න ඒ කොටස අද එහෙනම් ටිකක් උනන්දුවෙන් බලමු. Let's see what that grammar clauses. Then today we are going to learn about clauses. What are these clauses? In previous units, we learned sentences, SVO sentences, SVO sentences, SVO sentences. එහෙම කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ නේද? දැන් grammar වල දැන් එකක් කියනවා clauses කියලා. What is this clauses? මොනවද එනම් මේ clauses කියන්නේ? අපි බලමු යන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් අද ඉගෙන ගන්න. Now let's read these sentences. Number 1. When he came home. ඔහු ගෙදර ආවිට. And the thirsty pilgrims, thirsty පිපාසය වන්දනාකරුවන්, පිපාසිත වන්දනාකරුවන් drank some king coconut water. තැඹිලි වතුර ටිකක් බිව්වා. Third one. Unless you give me the book. ඔබ මට පොත නොදුන්නොත්. Unless. Right? And Manik can type really fast. Manik can type really fast. වේගෙන් type කරන්න පුළුවන්. Because Azra is making a video on cyber crimes. Because Maknisada Azra is making a video. Azra making a video hadanas on cyber crimes. After Sammani married Dinu. Sammani Dinuwa marry කරාට පස්සේ. So how do you feel when you read these sentences? දැන් මේ ටික කියවනකොට මොනවද ඔයාලට හිතුනේ? මොනවද දැනුනේ? Which of the above are complete sentences? Are they complete sentences? සම්පූර්ණ වාක්‍යද? Now when you read, you felt. දැනෙන්න ඕනි හරිනම් කියවනකොට. මේවෙන් කොයිවද සම්පූර්ණ වාක්‍ය? Now when you read, when he came home, ඔහු ගෙදර ආවිට, is it a complete sentence? ගෙදර ආවිට ඊට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන මොනවා හරි කියයි කියලා. එහෙනම් it is an incomplete sentence. ඒක අසම්පූර්ණයි. සම්පූර්ණ නැහැ. Let's look at the second one. The thirsty pilgrims drank some king coconut water. Thirsty pilgrims, the subject is there, drank, verb is there, some king coconut water, there is an object also. We learned this subject verb object sentences. එහෙනම් ඒ ලක්ෂණය මේකේ තියෙනවා. So it is a complete sentence. Number 2. Number 2 is a complete sentence. But now this one, when he came home, he subject came home and there's something missing. කියවනකොටම අපිට දැනෙනවා මොනවා හරි අඩුවක්. That means incomplete sentence. And unless you give me the book,
ඔයා මට පොත නොදුන්නොත් කියලා එතකොට you can't keep a full stop. There should be something else to make it a complete sentence. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙනවා නම් තව කෑල්ලක් එන්න ඕනි. අඩුයි. So it is not a complete sentence. Many can type really fast. Many subject is there, can type and really fast. So it is giving a clear full meaning. Manikta වේගින් type කරන්න පුළුවන්. So it looks and it is also a complete sentence. Now this one, because මක්නිසාද කියලා මේ පටන් ගන්න. එතකොට something is missing at the beginning. මුල මොනවා හරි අඩුවක් වගේ තේරෙනවා. මක්නිසාද Azra is making a video on cyber crimes. So something is missing, it seems. Cyber crimes ගැන video එකක් හදනවා නිසා. මක්නිසාද and there is something lacking. So it is an incomplete one. After Sammani married Dinu. So there also you see, after Sammani married Dinu. Dinu marry කරාට පස්සේ. So you can't keep a full stop. We expect something else. මොනවා හරි තව ටිකක් කියවෙන්න ඕනේ කියලා අහන කෙනත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. So it is an incomplete sentence. So now let's read the following sentences and answer the questions given below. Right. So the same sentences are there. Now, when he came home, the thirsty pilgrims drank some king coconut water. Unless you give me the book. Many can type really fast. Because Azra is making a video on cyber crimes. After Sammani married Dinu. Which ones are incomplete sentences? Now we found this one. Thirsty pilgrims drank some king coconut water. It was a complete sentence. And many can type really fast. We found these two are complete sentences. So incomplete sentences, number 1, number 3, 5 and 6. Complete ne, asampurnai. The complete and incomplete sentences above are all examples of clauses. Then me complete, sampurna, sa asampurna. The complete and incomplete sentences are all examples of clauses. And me ඔක්කොට අපි කියනවලු clauses කියලා. Now you started with the word clauses. Clause එකක් කියන එකකින් පටන් ගත්තේ. You didn't have an idea. Now you read some sentences. වාක්‍ය ටිකක් කියුවා. ඒ වර්ග දෙකක් තිබුණා. එහෙනම් ඒව ඔක්කොටම කියනවා අපි clauses කියලා. Now let's read a definition of clauses from the Oxford Dictionary. Now clauses කියන එක definition, නිර්වචනය. Taken from a dictionary. Dictionary එකකින් ගත්ත නිර්වචනය. මේ clause කියන වචනයට බලමු. What is a clause? According to the Oxford English Dictionary, a clause is a group of words. Group of words, වචන සමූහයක්, කණ්ඩායමක්, වචන ටිකක් that contain a main verb. That contain a main verb. Main verb, ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න ඕනි. ප්‍රධාන ක්‍රියාවකුත් සහිත වචන සමූහයක්. clause එකක් කියන්නේ. It may be a complete sentence. ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. Number 2 and 4 වගේ. Or a part of a sentence. Sentence එක කොටසක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. Number 1, 3, 5 and 6. So all these are called clauses.
So then it is very clear. It can be a complete sentence with the main verb. Main verb එකක් සහිත සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් a part of a sentence. සම්පූර්ණ sentence එකක කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. So we call it a clause. Right? Hope that is clear to you. දැන් එක පැහැදිලි clause කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right. Now, with a partner, try to complete the incomplete sentences in a meaningful way. There were 5 sentences. Out of 5, only 2 were complete sentences. ඒ වාක්‍ය පහෙන් දෙකක්නේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය තිබුණේ. අනිත් වාක්‍ය තුනම incomplete, අසම්පූර්ණයි. Then with the partner, with your friend, try to complete those incomplete one. අසම්පූර්ණ ඒවා සම්පූර්ණ කරන්න. There is an example given here. The first one is done for you. Let's have a look at it. When he came home, මේක තමයි තිබුණේ. අන්න ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා. When he came home, he found his laptop on the floor. When he came home, එයා ගෙදර එනකොට he found his laptop. එයාගේ laptop එක on the floor, බිම තියනවා දැක්කා. So likewise, then it is a complete sentence. You can keep a full stop. Right? So then in the same way, now can you try? The second one is a complete sentence. Third one, unless you give me the book. Now you have to add another part to make it a complete sentence. Can you try? Yes, try while listening. දැන් ඔහම අහින් හිතෙන් බලන්න හිතන්න එකට ගැලපෙන කැලලා. Yeah, we can write like this. Unless you give me the book, ඔයා මට පෑන නොදුන්නොත්, I will not give you your pen. මං ඔයාට ඔයාගේ පෑන දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. That is an example. You can put anything. Unless you give me the book, I will not go to the class. Write anything. I gave you 2 examples. You think of your own example and write. Complete the sentence. Third one is a complete sentence, full sentence. Fourth one, because Azra is making a video on cyber crimes. Now, then first you can add a part. Right? Video on cyber crimes. Cyber crimes ගැන video එකක් කරනවා Azra. And so then this is the reason. Because වලින් මක් නිසාද කියලා හේතුවක් නේ කියන්නේ. Then ඒකට මුලට කැලලක් දාන්න. Right. So here at the beginning you can say Azra is studying about cameras or interested in videos or cyber crimes. Or Azra has to do a presentation on cyber crimes. Right? So based on those things, ඒ අදහස් වලට පොඩ්ඩක් එකතු කරලා මුලට කැලලක් එකතු කරන්න ගැලපෙන විදිහට. මෙන්න මේම කරනවා මොකද මක් නිසාද මෙයා වීඩියෝ එකක් කරන්න නිසා. ඒ වගේ අර්ථයක් එන්න. Next one. After Sammani married Dinu. Dinu marry කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? They will live in a separate house. Or I will visit them. ඒ වගේ ඔයාට කැමති එකක්. Anything. සම්මානි දිනුව marry කරාට පස්සේ then you tell something to give it a complete, a meaningful sentence.
right? ඒක සම්පූර්ණ නිවැරදි අර්ථයක් දෙන වාක්‍යයක් හදන්න. Next one, which ones are incomplete sentences? And we did that. And now the incomplete sentences are called dependent clauses. දැන් වර්ග දෙකම එතකොට clauses කියලා අපි කතා කරා. හැබැයි incomplete sentences අසම්පූර්ණ කෑලි. කියන්නේ complete sentence එකක් no. සම්පූර්ණ අර්ථයක් නොදුන්න කෑලි වලට අපි කියනවලු dependent clause. depend කියන්නේ යැපෙනවනේ, යමක් මත යැපෙනවා. Now children, you depend on your parents. දෙමව්පියන්ගෙන් යැපෙන්නේ. ඒ වගේ so sentence එකේ තියෙනවා යැපෙන කෑලි. So that is incomplete sentence එකේ incomplete sentences අසම්පූර්ණ කෑල්ල. So it is called the dependent clause. The complete sentences are called independent clause. Independent, ස්වාධීන, no support from others. Independent, නිදහස්, ස්වාධීන. Similarly, the part of a sentence that can stand alone, part of a sentence that can stand alone, sentence එකක තනියම තියන්න පුළුවන්, තේරුමක් තියෙන, is also an independent clause. එහෙනම් ඒකත් අපි independent clause කියලා කියනවා. If there is a complete meaning, සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙන කෑලි. Now identify the dependent and independent clauses in the sentences below. එහෙනම් මේ පහත වාක්‍යවල dependent සහ independent clauses ටික අඳුන ගන්න. By underlining the dependent clause, dependent clause එක underline කළා. යටින් ඉරක් අඳින්න. You can also do the same with the sentences you completed above. අපි දැන් කලින් complete කරපු වාක්‍යවලත් ඒකේ dependent clause, independent clause අඳුර ගන්න. So now here there is one sentence we made. The example given. When he came home, is it dependent or independent? Then dependent නම් that means it has no complete meaning. Independent කියන්නේ සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙනවා, තනියම තියන්න පුළුවන් ඒ කෑල්ල. So now he found his laptop on the floor. This is an independent clause. එතකොට මේක dependent clause. Independent and dependent. මොකද dependent clause දැන් මේකට තේරුමක් එන්නේ නැහැ මේ කෑල්ල නැත්තම්. මේක විතරක් තිබ්බට no meaning. It is incomplete. එහෙනම් ඒක complete meaning එකක් එන්නේ මෙන්න මේ කාණ්ඩ. මේකම තමයි මේක යැපෙන්නේ. හැබැයි මේකට තනියම හිට ගන්න පුළුවන්. Independent. So we call it an independent clause. This is a dependent clause. In the same way, now let's try these sentences. I love to drinking coconut water when I am thirsty. Now what are the parts that you can find here? When I am thirsty, I love to drinking coconut water. Here what you have to do is underline the dependent clause. Dependent clause එක underline කරන්න ඕනේ. Independent clause එක එහෙම තියන්න. Independent clause means a sentence which has complete meaning. සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙන. So I love to drinking coconut water. So then it has subject, verb and object complete. මම ආසයි තැඹිලි වතුර බොන්න. When I am thirsty, මට තිබහ විට. ඒක විතරක් අපිට තනියම කියන්න බෑ පුළුවන්ද? No, we can't. So then it is a dependent clause.
So this is an independent clause. So you underline the dependent clause, right? So here our activity says underline the dependent clause. So you have underlined the dependent clause. Now let's look at the next one. If you are careless, Facebook can become dangerous. If you are careless, ඔබ careless වුණොතින්, නොසැලකිලිමත් වුණොතින්, Facebook can become dangerous. Facebook එක dangerous වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෑලි දෙකෙන් කොයි කෑල්ලේද complete meaning එකක් තියෙන්නේ? Facebook can become dangerous. Complete meaning. But if you take this one, if you are careless, ඔබ careless වුණොතින් කියලා නවත්තන්න පුළුවන්ද? No. එතනින් එහාට මේ ටික කියන්න වෙනවා තේරුම ගන්න. එහෙනම් then this one is a dependent clause. එතකොට මේකේ මේ මත තමයි රැඳෙන්නේ. This is independent clause and this is a dependent clause. Look at the third one. The internet is a network of computers that connects people all over the world. So what do you think about now? The internet is a network of computers. Internet කියන්නේ network of computers. එකකට එක සම්බන්ධ වෙච්ච computer ගණනාවක්. That connects people all over the world. ලෝකේ මිනිස්සු සම්බන්ධ කරන, ලෝකේ මිනිස්සු සම්බන්ධ කරන කියලා you can do you get a complete meaning? ඒ කොටසේ සම්පූර්ණක් නැහැ. මේකේ තියෙනවා. So then that connects people, computers that connect people all over the world, it is a dependent clause. So this is independent. ස්වාධීන තනියම තියන්න පුළුවන් complete meaning එකක් තියෙනවා. Fourth one. After the war ended, war එක යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව, people wanted to return to a normal life as soon as possible. මිනිසුන්ට උවමනා වුණා return to normal life, නැවත සාමාන්‍ය ජීවිතයට එන්න as soon as possible, හැකි ඉක්මනින්. So then which part can be kept alone? තනිව තියන්න පුළුවන් තේරුමක් තියෙන්නේ. The second part. This one, after the war ended, යුද්ධය නිමා වූ පසු. ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා කියවෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක තනියම no meaning. So then we can call it a dependent clause. So this part can be kept alone as one single sentence. මේ කොට සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වශයෙන් තියන්න පුළුවන් තේරුමක් තියෙනවා. Then it is an independent clause. Next one. Cyberbullying is against the law. Cyberbullying is against the law. Cyberbullying is the subject, is verb, against the law, නීතියට විරුද්ධයි. So what is the dependent clause and independent clause? So clause is, I told you, we learnt earlier, a sentence with a verb, finite verb. Make it subject is there, verb is there, again object. I කැලක් නැහැ. So this is only one single independent clause. මෙතන එක වාක්‍යයයි තියෙන්නේ. මේවයි කැලි දෙක තියෙනවා. එතකොට එහෙම තමයි. එතකොට one is independent, the other one is dependent. Here only one, that is all. We call it independent clause. Here in the sentences above, මේ sentence එකේ how many clauses did you identify in the fifth sentence? පස්වෙනි එකේ clauses කීයක් තිබුණාද?
Is it a dependent or independent clause? There is only one clause. එක clause එකයිනේ. ඒකත් independent. ස්වාධීනව තනිව තියන්න පුළුවන් with a complete meaning. So it is an independent clause. The fifth one. So all the other sentences you find an independent clause plus dependent clause. මේ අනිත් හතරෙම independent clause එකකුයි dependent clause එකකුයි තිබුණා. Now I think it is very clear to you what is a clause and what is an independent clause, what is a dependent clause. Now you are moving on little by little for more and more knowledge about English language. අපි මුලදී කතා කරේ subject verb විතරයිනේ. ඊළඟට subject verb object, next subject verb object. Then now they are independent clauses. That is subject verb object තියෙන සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙන වාක්‍යයක්. ඒකට තව කැලි එකතු වෙන ඊළඟ step එක තමයි මේ clauses. Clauses වර්ග අපි දැන් දෙකක් මෙතන ඉගෙන ගත්තා, independent clause and dependent clause. Next, simple, complex and compound sentences. ඊළඟට වාක්‍යවල තියෙනවා මෙහෙම. Simple sentences, complex sentences and compound sentences. So now we are going to learn these things. Sentences that have only one independent clause. Now when we tell independent clause, now you can understand. Sentence එක only one independent clause එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තේරුමක් සහිත එක කෑල්ලයි නම් තියෙන්නේ. Clause are known as simple sentences. අපි ඒවට කියනවා simple sentences. Subject verb object. ඒක subject verb complement. Complete meaning. ඒවා අපි කියනවා simple sentences. Then identify the three simple sentences in the sentences below. මේ වාක්‍ය ටිකේ simple sentences how many? There are three simple sentences. Simple sentences තුනක් තියෙනවලු. අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? Right, we'll read it once and see. අපි බලමු කියවලා එකපාරක්. අඳුර ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. Now you know simple sentences. කියන්නේ මොකක්ද කියන හොඳට පැහැදිලි. එහෙනම් මේක කියවනකොට බලන්න පුළුවන් නම් මාක් කරන්න කොයි එකද simple sentence. Look at the first one. The President of the United States of America is rather unpopular. Now you decide whether it is simple sentence or not. Facebook is a social media site that is extremely popular with young adults. Decide whether it is a simple sentence or not. Fuel shortages in Sri Lanka inconvenience travelers terribly. Is it a simple sentence or not? The protests against the privatization of education continued after the government proposed a solution. Is it a simple sentence or not? The last one. Sri Lankans of all races and religions must live together peacefully. Is it a simple sentence or not? If it is a simple sentence, there should be subject, verb, object and complete meaning. කොයි වයිද තිබුණේ වගේ. Now we understood here independent clauses are known. Independent clauses තනිව තියන්න පුළුවන්. With the subject, verb, object or complement. Now, could you find that in the first one? Now, while reading, I hope that you tried to mark it, whether it is independent or not.
දැන් අහගෙන කියවන අතරේ මාක් කරන්න ඇති බලමු අපි ඒක හරිද කියලා. The President of the United States of America. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති. That is the subject. Is verb. Rather unpopular. So then it is a complete. තරමක් unpopular. Popular කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ අප්‍රසිද්ධයයි. Right? So then it is a complete sentence. So then it is a simple sentence. Yes, the first one is a simple sentence. Look at the second one. Facebook is a social media site. Facebook කියන්නේ social media එකක්. That is extremely popular with young adults. That කියන්නේ Facebook is extremely. එතකොට එතන ආයි කැලි දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් it is not a simple sentence. එහෙනම් ඒකේ තනි කැලලක් නෙමෙයි තව කැලලකුත් තියෙනවා. ඒක කැලලක් තනියම තියන්නත් බෑ. No meaning then. අර independent clause එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක dependent වෙනවා. independent clause එක නැතුව අනිත් clause එකේ meaning එකක් නැති වෙනවා. So it is then this is not a simple sentence. Fuel shortages in Sri Lanka. Subject inconvenience. Verb travelers terribly. So then it has three parts. Very clear. පැහැදිලි තේරුමක් තියෙනවා. Then it is also another simple sentence. තවත් simple sentence එකක් තනිව තියන්න පුළුවන්. Independent clause එකක්. Right? It is very clear. And the next one, the protest against the privatization of education. අධ්‍යාපනය පෞද්ගලිකරණයට එරෙහි අය continued after the විරෝධතාවය continued after the government proposed a solution. රජය විසඳුමක් යෝජනා කරාට පස්සෙත් protest කරා. විරෝධතාවය පෑවා. So then there are two sentences. So the protest against the privatization of education, that is one part. Continued after the government proposed a solution. Then that is another part. So ඒකෙත් කැලි දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් there is no one single independent clause. තනි වාක්‍යයක් නෑ. කැලි දෙකක් joint වෙලා තියෙන්නේ after කියන එකෙන් පස්සේ නේද? Last one, Sri Lankans of all races and religions. Subject must live. Verb එකක් ආවා අන්තව කැලලක්. Together peacefully. So it is a complete sentence giving a complete meaning. දැන් ඒකට සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙනවා. තනිව තියන්න පුළුවන්. වෙන කැලි joint වෙලා නැහැ. So this is another simple sentence. Now three simple sentences we found. First one and the third one and the fifth one. I hope now you could identify these simple sentences. And simple sentences ටික මං හිතන්නේ අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ටිකෙන්. Now complex sentences have an independent clause and one or more dependent clauses. අන්න complex sentence එකේ නම් an independent clause එකක් තියෙනවා. ඒකම dependent clause තියෙනවා. ඒවා one වෙන්න පුළුවන්, more වෙන්න පුළුවන්. එකක් වෙන්න පුළුවන්, එකකට වැඩි ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න දිග වාක්‍ය. එතකොට දිග වාක්‍ය කැලි වලින් joint කරලා තියෙන එක independent clause එකක් තියෙනවා and independent clause තනි සම්පූර්ණ තියන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒකට joint වෙන්න කැලි එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා dependent clauses. ඒවට අපි කියනවා complex sentences. Now you know simple sentence. Simple sentence is an independent clause, one single independent clause.
complex sentence එකක් කියන්නේ. ඒතර independent clause එකකට joint වෙච්ච තව කෑලි, තව clauses ටිකක්. ඒවට අපි කියනවා dependent clauses කියලා. ඒ join කරපු කෑලි. අපි බලමු ඒවා. In complex sentences වල you will notice that there is often a word that joins the dependent clause to the independent clause. In complex sentences වල you will notice that there is often a word that joins. අපි කතා කරන්නේ independent clause එකක් තියෙනවා, ඒකට තව joint වෙච්ච කෑලි තියෙනවා. ඒවා join කරපු වචන තියෙනවා. එතකොට independent clause එකට තව කෑල්ලක් join කරලා තියෙනවා. ඒව තමයි එතකොට අපිට complex sentences කියලා කියන්නේ. Right? So then once again, in a complex sentence, there is one independent clause and one or more, එකක් හෝ ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන් dependent clauses joint වෙලා තියෙනවා. Now here, I love to drinking coconut water. I love to drinking coconut water. Complete sentence, සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්, තේරුමක් තියෙනවා. When I am thirsty, මට තිබහා වුණ විට. Right? Here, I am thirsty. ඒ කැල්ල join කරලා තියෙන්නේ when එකකින්. අන්න independent clause and dependent clause. And this is the conjunction. ඒක join කරපු joining word එක. Next one. If you are careless, ඔබ නොසැලකිලිමත් වුණොතින්, Facebook can be dangerous. දැන් මේ කොටස නැතුව අර කැලේ meaning එකක් තියෙනවා. Facebook can be dangerous. Then it is called independent clause. This part is called dependent clause. එහෙනම් dependent clause එක join කරේ if කියන එකෙන්. මෙතන join උනේ when කියන එකෙන්. Here now read words such as when and if. When and if. අන්න ඒ වගේ වචන which help to join dependent clause to an independent clause. Dependent clauses independent clause එකට joint වෙන්න උදව් කරා ඒ වචනේ. මේකෙත් මේ clauses දෙකට joint වෙන්න උදව් කරා. ඒවා clause are called conjunctions. එහෙනම් අන්නේ joining words ඒ සම්බන්ධීකරණ පද ඒවට අපි කියනවා conjunctions කියලා. Especially subordinating conjunctions. මේවට අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ subordinating conjunctions. Conjunctions කියන්නේ joining words. මේක subordinating conjunctions කියන්නේ මේක subordinate නේ, මේක main ප්‍රධාන එකට උප ඒ කියන්නේ dependent clause එක. එතකොට depend වෙනවානේ, ස්වාධීන නෑ, තනියම නෑ, තනියම ඉන්න independent. එයාගෙන් යැපෙනවා නම් depend වෙනවා. ඒක එතකොට දෙවනි වෙනවා. ඒ වගේ එකට අපි subordinating conjunctions කියන ඒ වගේ කැලලක් නේ join කරන්නේ. Therefore we call it a subordinating conjunction. Now you know independent clauses and dependent clauses and complex sentences. Also subordinating conjunctions. අපි ආයේ ටික මතක් කරවතින් independent clause කියන්නේ එතකොට තනියම තියන්න පුළුවන් සේරුමක් ඇති වාක්‍ය. Dependent clause කියන්නේ ඒ කැලල විතරක් ගත්තට තනි තේරුමක් එන්නේ නැහැ. Independent clause එකකට join කරොතින් අන්න ඒකේ මුළු දිග වාක්‍යයටම තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේම dependent clause තනියම තියන්න බැරි. ඒ independent clause එකයි dependent clause එකයි එකතු කරන වචන වලට අපි කියනවා conjunctions.
ඒවට අපි කියන්නේ ඇත්තටම subordinating conjunctions කියලා. Right? So then, very important part. I hope that is very clear to you. Now, අපි දැන් subordinating conjunctions ඉගෙන ගත්තා. ඒවට ඔන්න තව examples ටිකක් අපි බලමු මොනවද කියලා. Broad category of conjunctions. Conjunctions වර්ගය මෙතනින් තියෙනවා. Time relationships, subordinating conjunctions examples ටිකක් තියෙනවා. ඒවා use කරපු examples තියෙනවා. බලමු අපි. Time relationship. කාලය සම්බන්ධ කරන සම්බන්ධීකරන වචන මොනවද? After, since, after කියන්නේ පසු, since සිට, ඔය සඳුදා සිට, හයේ සිට, ඒ වගේ. Before, පෙර, until, තෙක්, when. අපි මෙතන අපි කලින් ඕවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා WH වලින් පටන් ගන්න නිසා WH words කියලා. ඒවා WH words we learn to ask questions. අපි ප්‍රශ්න අහන්න තමයි කලින් ඒවා පාවිච්චි කරේ. නමුත් දැන් ඒවා තවත් ක්‍රමයකින් පාවිච්චි කරනවා to join two clauses. ඔන්න කැලේ දෙක join කරන්නත් අපි එහෙනම් ඒවා use කරනවා. මෙතන when කියන්නේ එතකොට විට. ඔයා hina වෙන විට. අන්න ඒ වගේ when. Whenever කොයි වෙලේ වුණත්. While අතරේ. මෙන්න මේ වගේ වචන වලින් අපි join කරන්න පුළුවන් කාලය සම්බන්ධ sentences parts. Now let's look at some examples. බලමු මේකේ examples. Before the election එකට පෙර politicians campaign for votes. Politicians campaign for votes. ඡන්දය ලබා ගන්න campaign කරනවා. අන්න before. Next one. Channa will retire. Channa retire වෙයි when he is 65 years old. එයා අවුරුදු 65ක් වුණ විට. When. That is another conjunction. එතකොට මේ කැලි දෙක join කරේ මේකින්. ඒක එතකොට තියෙනවා main clause, subordinating clause. Right? Now, politicians campaign for votes, independent clause. The election එකට පෙර එක dependent clause එකක්. ඒ දෙක join තුනේ before වලින්. මේකේ Channa will retire. Channa will retire, independent clause. තනිවම තේරුමක් තියෙනවා. He is 65 years old. එයා අවුරුදු 65ක් වුණ විට කිව්වට it is not a full sentence with a complete meaning. 65ක් වුණ විට. So then these two are joined with the word when. Next one. Shani will monitor the accounts. Shani monitor කරයි accounts ටික. Until Shani returns from leave. Geetani නිවාඩු ඉවරලා එනකම්. So these two parts are joining with this word until. Until වලින් එතකොට ඒ කැලේ දෙක join වෙනවා. Now you see subordinating conjunction, and here you can see the examples. So the next one, reasons or cause. හේතු. දැන් මෙතන කාලය ගැන කියවනේ time relationship. මේක හේතු because, as ඒවයිනුත් අපිට join කරන්න පුළුවන්. Sales increased for the company. Sales increased for the company. Company के sales ඉහළ ගියා because of online advertising. Online advertising නිසා. Because එකෙන් මේ දෙක join තුනා. Main clause or independent clause and subordinate clause.
then this is a subordinating conjunction. Next one. Miss Kumaraswamy was very happy with Nisha. Nishat ekka Kumaraswamy hari santutuයි. As she was eager to learn new computer strategies. Yeah, new computer strategies ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවක් උනන්දුවක් තිබුණ නිසා. So as, because. So these two words join two parts, one independent clause and one dependent clause. So we call it a subordinating conjunctions, because as. Next one, result or effect. දැන් මෙතන කිව්වේ reason එකක්නේ. reason එකක් කියනකොට මේ වගේ subordinating conjunctions වලින් join කරනවා. result or effect යමක ප්‍රතිඵලයක් බලපෑමක් ගැන කියනකොට so that, in order that, මෙන්න මේ වගේ subordinating conjunctions use කරනවා. Let's look at an example. We have to stop using plastic. We have to stop using plastic. Plastic භාවිතය නතර කරන්න ඕනේ අපි. So that the world will have less garbage. අපි එහෙම නතර කරොතින් the world will have less garbage. ලෝකේ less garbage. කැලි කසල කුණු අඩු වෙයි. Then with the word so that, these two parts are joined. මේ කොටස් දෙකට join කරේ එතකොට so that කියන subordinating conjunctions. So now you read all these examples with a clear understanding. පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන මේ ටික දැන් කියවුවා. So once again I am telling you now, one independent clause plus dependent clause තමයි complex sentence එකක් කියන්නේ. Simple sentence එකේ one independent clause. Complex sentence එකේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් independent අනිත් එක dependent. ඒ දෙක join කරන වචනේ conjunction. ඒකට අපි කියනවා subordinating conjunctions කියලා. Remember that. Then condition. Condition එක කියන ඒවා අපි කලින් කතා කරේ time, place ඒ වගේම. If, unless, even if, since මෙන්න මේ වගේ වචන වලින් we can join. They are also subordinating conjunctions. Look at the example. Even if the team scored 100 now, they would lose the match. Even if the team scored 100 now, then මේ team එක ලකුණු 100ක් ගැහුවත් they would lose the match. ඒගොල්ලෝ match එක පරදිනවා. ඒක join කරේ එතකොට even if වලින්. Then even if is the subordinating conjunction. There is independent clause and dependent clause joined with even if. ලකුණු 100ක් ගැහුවා උනත්, even if උනත්. Next one, contrast. Contrast means එකකට එකක් විරුද්ධ. ඒ අදහස් දෙනවා මේ although උනත්, even though ඒ උනත්, though උනත්. Mr. Kure bought a new laptop. Mr. Kure new laptop අලුත් laptop එකක් මිලදී ගත්තා. Even though his son did not want him to. Even though his son did not want him to. එයාගේ පුතාට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැති වුණත් මෙයා මිලදී ගත්තා. So then these two parts මේ කොටස් දෙක එතකොට join කරේ even though කියන subordinating conjunction එකෙන්. Right, there is one independent clause and dependent clause.
and subordinating conjunction is even though. Next one, location එක කියන ස්ථානය, wherever. This is the spot where we held our camp last year. This is the spot where we held our camp last year. මේක තමයි තැන where we held our camp last year. අපි ගිය අවුරුද්දේ camp එක පවත්වපු. So with the word where, you have joined these two parts. Where is the subordinating conjunction. And Marina always knows the best place to have ice cream. So මෙයා දන්නවා best place to have ice cream. Ice cream කන්න හොඳම තැන wherever she travels to. එයා කොහේ travel කරත්. So then with the word wherever කියන වචනෙන් එතකොට මේ දෙක join කරලා තියෙනවා. So then there you learned lot of subordinating conjunctions, different kinds of subordinating conjunctions. Conjunctions විවිධ වර්ග ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. And you identified they are used to join two clauses, independent clause and a dependent clause. මේ වගේ clause දෙකක් join කරන්න මේව භාවිතා කරපු විදිහේ examples එක අපි කියුවා. Now sometimes we can join two independent clauses with words such as and, but, so. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ එතකොට independent clause එකකට dependent clause එකක් join කරන්න පුළුවන් කියලා. Sometimes සමහර වෙලාවට we can join two independent clause. Independent clause තනියම සම්පූර්ණ වාක්‍ය තේරුමක් තියෙන වාක්‍ය කැලි දෙකක් එකට join කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වචන වල and, but, so ඒ වගේ. Let's look at some examples. අපි බලමු මේකටත් examples ටිකක්. The cricket champions flew home. Cricket champions flew home and they were given a hero's welcome. Cricket champions la flew home කියන්නේ ගිලිනවා. ගිලිනවා කියන්නේ ගුවනින් ආවා කියන එක. Right? තටු ලැබුණා කියන එක නෙමෙයි. Flew home කියන්නේ came back to their country. ආපසු තම මව්බිමට ආවා කියන එක. ගෙදර ආවා. They were given a hero's welcome. Hero's welcome. වීරයන් පිළිගන්න ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ව පිළිගත්තා. හැබැයි ඒතර මේ වාක්‍ය දෙකටම cricket champions, subject, verb and object or the complement is there. සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙන වාක්‍යයක්. මේකෙත් ඒ වගේම සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙනවා තනියම තියන්න පුළුවන්. Not incomplete. එතකොට වාක්‍ය දෙකම independent. එහෙනම් independent clauses දෙකක් එහෙනම් join වෙලා තියෙනවා and කියන වචනේ. Look at the next one. Computers can do very clever things. Computers ට කරන්න පුළුවන්ලු ගොඩාක් clever things. Complete sentence. සම්පූර්ණ meaningful sentence. එහෙනම් ඒක independent clause එකක්. They can't do everything we want. They can't do everything we want. ඒවට කරන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම. ඒකට සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙනවා. That is also an independent clause. ඒකත් ඒකට independent clause. ඒක join කරලා තියෙනවා but වලින්. Independent clauses දෙකක්. Next one. The meeting was called at the last minute. අන්තිම මිනිත්තුවේ meeting එක call කරා. කැඳෙව්වා. So attendance was very poor. ඒකෙත් තේරුමක් තියෙනවා. පැමිණීම හරි දුර්වලයි. ඉතින් මේ දෙක join කරේ so වලින්.
and, but, so. So these words, these conjunctions, here we can see we use them to join two independent clauses. Independent clause දෙකක් join කරන්න අපි ඒවා පාවිච්චි කරා. අපි කලින් කතා කරපු ඒවා independent clause plus dependent clause. Now independent clause plus another independent clause. Next one. Here the conjunctions joined two independent clauses. මං කිව්වේ two independent clauses join කරේ. Such sentences are called compound sentences. ඔන්න අලුත් වචනයක් ආවා. අපි කලින් කතා කරේ complex sentences නේ. එහෙනම් complex sentence එකක තිබුණේ independent clause, dependent clause. එහෙනම් compound sentence එකක තියෙන්නේ independent clause, independent clause. Now independent clauses දෙකක් join කරන ඒවට අපි කියනවා compound sentences කියලා. Independent clause plus dependent clause complex sentence කියනවා. හරි ලේසියි නේද මතක තියාගන්න. Conjunctions that join two independent clauses are called coordinating conjunctions. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ subordinating conjunctions නේ. උප ටිකක් දෙවනි බාලයක් කෙනෙක් join කිරීමක් නේ. එකක් මත අනික depend වෙනවා, යැපෙනවා. එකක් නැත්නම් අනිත් එකට සම්පූර්ණ තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ independent clause, dependent clause join කරාම ඒ join කරන වචන වලට අපි කිව්වේ subordinating conjunctions කියලා. හැබැයි දැන් මේවා එහෙම නෙමෙයි. මේ පැත්තෙත් independent clause, මේ පැත්තෙත් independent clause. ඒව join කරන ඒවාට අපි කියනවා coordinating conjunctions කියලා. අර කලින් ඒවා subordinating conjunctions. Now we call these coordinating conjunctions. I hope it's very clear to you. Compound sentences can have more than two independent clauses. Now we talk compound sentences means two independent clauses join. Independent clauses දෙකක් and වලින්, but වලින්, so වලින් එකතු කරලා තිබුණේ. හැබැයි මෙතන කියනවා ඒවා දෙකක් නෙමෙයි. Can have more than two. දෙකකට වැඩි තියෙන්නත් පුළුවන්ලු. Identify the three independent clauses and two coordinating conjunctions in the second sentence below. එහෙනම් මේ වාක්‍යය අඳුර ගන්න ඕනේ අපිට මොනවද? Three independent clauses and two coordinating conjunctions. So coordinating conjunctions අපි දන්නවා මොනවද? And, but, or. Independent clauses, a sentence with a complete meaning. Now let's look at it. It was 12 midnight. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. I suddenly woke up. මං ඉක්මනට නැගිට්ටා. And I looked out of the window. මං ජනෙන් එළිය then මෙන්න මෙතන joint වෙලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන I suddenly woke up. One independent clause. I looked out of the window. ජනෙලෙන් එළිය බැලුවා. Complete sentence එකක්. But නමුත් ඔන්න ආයිත් අපිට coordinating conjunction එකක්. It was too dark to see anything. අඳුරු වැඩි මොනවද දකින්න. කුත් පෙනුන්නේ කරුවලයි. So now you see here, you can see three independent clauses. Three independent clauses තියෙනවා. Joint වෙලා තියෙන්නේ here. I suddenly woke up. One independent clause සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒක joint වෙලා තියෙනවා තවත් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක. I looked out of the window. Independent clause.
නමුත් it was too dark to see anything. Another independent clause. මේ වාක්‍ය තුනම තනිව meaningful sentences. ඒ independent clauses ටික join කරලා තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ coordinating conjunctions වලින්. I hope that is clear to you all. Now it's very clear. Complex sentences, compound sentences, coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. First we talk simple sentence. Simple sentence එක meaningful sentence. ඒකට අපි කියනවා independent clause එකක් කියලා. තනිව තියන්න පුළුවන් තේරුමක් තියෙනවා. තනිව තියන්න බැරි ඒවට අපි කියනවා dependent clause. එතකොට independent clause එකයි dependent clause එකයි join කරන වචන වලට අපි කියනවා subordinating conjunctions කියලා. independent clause එකත් තවත් independent clause එකකට join කරන conjunctions වලට අපි කියනවා coordinating conjunctions කියලා. Now I think it is very clear to you all. Let's read a summary of simple, complex and compound sentences in the table below. ඔන්න අපි බලමු එහෙනම් ඒක summary එක. අපි මේ ඉගෙන ගත්ත ටිකේ සාරාංශය. මොකද්ද? Type of sentence. ඔන්න sentence වර්ග තුන තියෙනවා. One is simple sentence, complex sentence and compound sentences. These are the three types. ඒකේ තියෙන clauses ගන්න. that simple sentence එකේ one independent clause. එක clause එකයි. conjunctions නෑ එතකොට. මොකද එක වාක්‍යයි. Complex sentences have one independent clause and one or more dependent clause. One independent clause and one or more dependent clause. එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් dependent clause තියෙනවා. Conjunctions, subordinating conjunctions. ඒකේ තියෙන conjunctions වලට අපි කියනවා subordinating conjunctions. Examples: if, when, after, although, ඒ වගේ. Right? And the next one, compound sentences have two or more independent clauses. Two දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකකට වැඩි ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔක්කොම independent clauses. ස්වාධීනව තනියම තියන්න පුළුවන් meaningful sentences. අන්න ඒ වගේ ඒවා joint වෙනවා මොනවද? Coordinating conjunctions. And, but, or. Right? So then now it is very clear to you all simple sentences, complex sentences and compound sentences. All right, now let's look at this activity, grammar activities, right? Use a single underline to mark independent clause. Independent clause, single underline. තනි ඉරකින් යටින් ඉරක් අඳින්න. And double line to underline dependent clause. Dependent clause එක යටින් ඉරි දෙකක් අඳින්න. Independent clause එක යටින් තනි ඉරක්, dependent clause එක යටින් ඉරි දෙකක්. Say whether the sentence is a simple, compound or complex sentence. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ ඒක simple sentence එකක්ද, compound the complex sentence. Right? Now it is changing a plug top. Interesting, right? Now there's a plug top and the parts of the plug top is also there. Now it is taken from this. Now let's look at the first one. First, you must remove the screw. First, you must remove the screws. Screws අයින් කරන්න ඕනේ. On the old plug. පරණ plug එකේ screws අයින් කරලා old plug top and check the wire connections in the exposed plug top. Exposed විවෘත කරපු plug top එකේ check the wire connections. එතකොට මේ දෙක joint වෙලා තියෙන්නේ and එකකින්. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්ත and කියන්නේ coordinating conjunction එකක්.
Coordinating conjunctions means joining two independent clauses. Independent clauses දෙකක් join කරන එනම්. එනම් මේ දෙකම independent clauses දෙකක්. So we can call this is a compound sentence. Compound sentence එකක්. Underline to mark independent clause. Single line. එනම් මේ දෙකටම අපි single line කියන්න පුළුවන්. දෙකම independent clauses නිසා. Coordinating conjunctions. So it is a compound sentence. Hope that is clear to you. Next one. You should check whether the wires are damaged. ඔබ check කළ යුතුයි. Whether the wires are damaged. Wire damaged කියලා. එහෙනම් කොටස් දෙකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ දෙක joint වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ whether කියන subordinating conjunction එකෙන්. The wires are damaged. ඒක independent clause එකක්. එහෙනම් independent clause එක යටින් තනි ඉරක්කම් දෙන්න කිව්වා. Subordinating clause double line. Right? So here in our previous here, single underline to mark the independent clause. So independent clause තනි තේරුමක් තියෙන ස්වාධීනව ඉන්න පුළුවන්. Meaningful sentence එක. The wires are damaged. Make a dependent clause. You should check කළ යුතුයි. Incomplete. So dependent clause. So then it is a compound or complex or simple sentence. This is a complex sentence because there is an independent clause. This is a complex sentence. Why? Because there is an independent clause plus dependent clause joined with the subordinating conjunction. Next one. Now you should check the place of each wire. Each wire, ek wire එකේ check කරන්නලු in relation to the terminals. Terminals වලට සම්බන්ධ before you loosen the screws. Screws බුරුල් කරන්න පෙර holding the wires in place. Wire ටික අල්ලගෙන. මේ දෙක අතර joint වෙලා තියෙනවා before වලින්. එහෙනම් before වලින් joint වෙනවා කියන්නේ before is subordinating conjunction එකක්. අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් subordinating conjunctions use කරන්නේ independent clause එකකුයි dependent clause එකකුයි join කරන්න. එහෙනම් මේකේ independent clause එක මොකද්ද? You should check the place of each wire in relation to the terminals. ඔබ check කළ යුතුයි. මේකේ before you loosen the screw holding මේවා screw බුරුල් කිරීමට පෙර කිව්වට ඒක සම්පූර්ණ නැහැ. ඒක එතකොට dependent clause එකක්. Dependent clause එක එතකොට two double lines. Independent clause එක single line. එතකොට මේකත් එතකොට when there is an independent clause plus subordinating conjunction and dependent clause, it is also a complex sentence. මේකත් එතකොට complex sentence එකක්. Next one. Next, take the new plug top. Take the new plug top. අලුත් plug top එක ගන්න. Remove the screws. Screws අයින් කරන්න. And expose the terminals. Joint වෙලා තියෙනවා and වලින්. And is a coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions පාවිච්චි කරන්නේ independent clauses join කරන්න. එහෙනම් මේවා independent clauses. Take the new plug top.
එක independent clause එකක්. Remove the screws, another independent clause. This is the conjunction. Expose the terminals. එතකොට independent clauses 3ක් තියෙනවා මේ වාක්‍යයේ. එතකොට ඒක එහෙනම් compound sentence එකක්. Look at the next one. Refix the wires in their original positions. Refix the wires in their original positions. Refix the wires in their original positions. නැවත ඒවා wire fix කරන්න තිබෙන තැන් වලින්. One simple sentence. No subordinating conjunctions, no coordinating conjunctions, no dependent clause. One single independent clause. එහෙනම් මේක තනි වාක්‍යයක්. One single independent clause. එහෙනම් මේක simple sentence එකක්. Last one. Now fix the cover back in place. Cover back එක in place හරියට fix කරන්න. And ඔන්න conjunction එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා and කියන්නේ නම් coordinating conjunction එකක්. The new plug top is ready to be used. තවත් independent clause එකක්. තනිව තේරුමක් තියෙන වාක්‍යයක්. එහෙනම් මේ දෙකම independent clauses. Independent clauses දෙකක් join කරලා තියෙනවා coordinating conjunction එකකින්. Coordinating conjunctions and but ඕනේ. එහෙනම් මේ වගේ වාක්‍ය මොන වාක්‍යද? Compound sentences. Complex sentences වලනේ independent clause plus dependent clause තියෙන්නේ. Compound sentence වල independent clause plus another one or more independent clauses. I hope that is clear to you all. Now underline the independent clauses and dependent clauses in this short text. දැන් අපිට මේකෙත් එනං අපිට අඳුර ගන්න වෙනවා independent clauses and dependent clauses. The text is an extract from the children's novel Mithil's Secret by Prashani Rambukwella. අපි දැන් ආයි කියමු බලන්න එක. Surfing the net cost money and Tati didn't often let him do it unless he had a homework assignment or something important like that. ඒකේ තියෙනවා එහෙනම් conjunctions and කියලා තියෙනවා. or කියලා තියෙනවා. Right? And also unless කියලා තියෙනවා. So එහෙනම් මේකේ coordinating conjunctions තියෙන්නේ compound sentences වල. Subordinating conjunctions තියෙන්නේ complex sentences වල. දැන් මේකේ දෙකම තියෙනවා. එහෙනම් මේ වයින් surfing the net cost money. Complete meaning, complete sentence එකක්. එහෙනම් ඒකත් independent sentence එකක්. You can underline them. Tati didn't often let him do it. තාත්ති ඒක කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. Independent clause එකක්. ස්වාධීන තනියම meaning එකක් තියෙනවා. He had homework unless he had homework assignment. Homework assignments නැත්නම් අන්න එතකොට ඒක තනියම තියන්න බෑ. ඒක subordinating clause එකක්. Dependent clause එකක්. These are independent. This is not independent. And this is or something important like that.
right? So then it is a dependent clause. ස්වාධීනව තනිව තියන්න බැරි එකක්. Look at the next one. An idea struck him. An idea struck him. Complete sentence, full sentence, there's a meaning. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තේරුමක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක independent clause එකක්. You can underline. It is a simple sentence. Next one. Do you think the internet will have anything on yakas and bhairavas? Do you think? That is a question. But anyway, do you think the internet will have anything on yakas and bhairavas? Here and is used to join these two words. වචන දෙකක් එකතු කරන්න එතන තියෙන්නේ. Independent clauses දෙකක් එකතු කරලා තමයි ඒක අපි coordinating conjunction එකක් කියන්නේ. මෙතන independent clauses දෙකක් නෙමෙයි. So this is again a question but a simple sentence. Probably not. Tati said shortly. So simple sentence, එක වාක්‍යයක්. Right? There are no conjunctions. Joining words නෑ. තනිම තේරුමක් තියෙනවා. තාත්ති නැහැ කිව්වා. He looked like he was about to say something sharp about Mithil's fascination with yakas, but there is a conjunction. නමුත් he looked like he was about to say something. එයා බැලුවා මොනවහරි කියන්න වගේ. Sharp about Mithil's fascination with yakas. මිතිල්ගේ යකා ගැන තියෙන අදහස් ගැන. නමුත් then his emails started downloading and he lost internet. එතකොට email download වෙන්න පටන් ගත්තා, internet නැති වුණා. join කරලා තියෙනවා but එකකින්. Now we know and but ඒවා අපි coordinating conjunctions කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. අපි කලින් සාකච්ඡා. එහෙනම් මේක two independent clauses. Independent clauses දෙකක් join කරන්න තමයි අපි coordinating conjunction එකක් use කරන්නේ. එහෙනම් coordinating conjunctions එකකින් when you join two independent clauses we call it a coordinating then compound sentence. Then this is a compound sentence. This is an independent clause and this is also independent clause. Right? So it's very clear now. You can identify independent clauses, dependent clauses, coordinating conjunctions, subordinated conjunctions and everything. Okay, now let's have a look at this one. Fill in the blanks of the passage, also extracted from Mithil's secrets with suitable conjunctions. Suitable conjunctions දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. Dead leaves on the jungle floor rustled at the corner of his eye. He turned sharply. Eye and he turned sharply. A babbler was scratching for worms. Ceylon Ruff's bubbler, he proudly identified it to himself. Archie had shown him a painting of it in her bird book. He often saw these small brown birds in their little gardens back in Colombo. Four more appeared pecking and scratching among the undergrowth. He looked around for the scout sister. Archie had told him how these seven sister bird always kept scout on high branch blank. The others were feeding. While the others were feeding. While the others were feeding on the ground. There she was. She wasn't doing a very good job.
Mithil thought she had found a big caterpillar and was smashing to pulp. Right? So then it's very clear. Let's look at the last activity. Join the following sentences with a suitable conjunctions. මේ වාක්‍ය දෙක conjunction එකකින් join කරන්න. අපි බලමු. Oshani likes ice cream. Oshani eats ice cream every day. අපිට මේ දෙක join කරන්න පුළුවන්. Oshani likes ice cream and Oshani eats ice cream every day. එහෙම කියන්න පුළුවන්. එයා කැමති නිසා so එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. So Oshani eats ice cream every day. You can join these two sentences. Next one. Chandan is not a good runner. Reza is a good runner. එතකොට එකකට එකක් විරුද්ධවනේ. ඒ වගේ එකක් අපිට join කරන්න පුළුවන්. But එකකින්. But Reza is a good runner. Reza has won many sprint races. He takes his athletics practices every day. ගොඩක් race දිනලා තියෙනවා. එයා practice කරන නිසා. As he practices very seriously. නැත්තම් because කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ. Next one. Mithubhashini travels by bus daily to Ampara. She knows the road to Ampara well. And she knows. So she knows කියන්නත් පුළුවන්. The last one. Asmita travels daily by bus to Ampara. Asmita always sleeps on the bus. She doesn't know the road to Ampara well. එතකොට මේක join කරන වාක්‍ය තුනක් තියෙනවා. Asmita travels daily by bus to Ampara. And Asmita always sleeps on the bus. So she doesn't know the road to Ampara. එහෙම කියන්න පුළුවන් මෙතන and so කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් එයා බස් එකේ නිදියන නිසා හැමදාම අම්පාරට බස් එකේ ගියත් though Asmita travels daily by bus to Ampara, she doesn't know the road to Ampara well. එයාට අම්පාරට යන පාර දන්නේ නැහැ. Because Asmita always sleeps on the bus. ඒ විදිහට join කරන්න පුළුවන්. So try to use different conjunctions. So in this unit, in this lesson, in this video, you learned a lot of grammar about different kinds of sentences. So then I want you to practice this more and more. So then hope to meet you with another important lesson on another day. Have a nice day. Bye-bye.